Now we will see some good solutions. Good solutions could be searching high, strong off the fingers. It can be working out the ball off the block to cover again, searching for the third one off the net, and so on and so on and so on. So I'll show you some good solutions that for me are the great way to resolve a difficult situations. Zobaczymy teraz dobre przykłady tego, nad czym pracują i czego trener oczekuje od zawodników i chciałby, żeby właśnie takie rozwiązania, tylko takie rozwiązania były. Again, three-man block, but you see the height? It's here. Spojrzeć na wysokość, gdzie piłka. It's here and it's a left hand of the third one off the net. Piłka uderza w lewą rękę trzeciego, który dochodzi do bloku i to jest, takich rozwiązań oczekują jako sztab. This is the point that was really good. That's why I kept it. Like a point in all. Both teams attacking, defending, and something that happened in the finals of the last season. Once, twice, three times, going back, going forward, and keeping always the focus of not rushing. Usually, I go first ball and I go full power. And they do something extraordinary. They defend the ball and they set it as a high ball. So then we do again, we touch the ball and then I lose the patience. After 2 times or even 3 times, I want to score immediately. So you take not necessary risks. You want to score immediately. So with the 3-man block, the ball wasn't good. You want to go and search the sharp diagonal outside of the 3-man block and you don't have a court because the ball is a little bit off the net. And then you go and you spike in the net and ball goes out. Or, again, you close your eyes and just go, I want to resolve this, and then, or we'll win it or we lose it. And 100% of the time you lose it. So, we'll see this point in whole just to show you what I wanted and what we managed to do after a couple of To jest przykład bardzo dobrej akcji, gdzie piłka ileś razy chyba zmieniała posiadacza. I trener cały czas mówi o tym, że jeżeli próbujemy rozwiązać highballa w pierwszej akcji bardzo mocno, zostajemy obronieni, druga nam nie wychodzi, zazwyczaj brakuje nam cierpliwości do tej trzeciej, czwartej i tam kolejnej. Chcemy rozwiązać to na siłę. A tutaj jest przykład tego, jak można bardzo, z tego co mówił, to chyba najładniejsza akcja, która tutaj jest nagrana. I do czego dąży, do czego za każdym razem o czym rozmawiają, żeby być w taki sposób, mówimy o wysokich piłkach, żeby w taki sposób rozwiązywać te sytuacje. To jest błąd dla mnie. Może być tutaj. If he goes like roll the ball here, there is nobody here. So he will get the tip even if it's here. He will get it. So I want always position 1 to stay a little bit backwards. Mówimy o pozycji jedynki, ale trener mówi, że się nie zgadza, że powinien być troszkę bardziej do tyłu, że kiwki weźmie, teraz stoi tylko na kiwki, ale chcę, żebyście Państwo zobaczyli tą akcję. Defense. Set. Shitty attack. Defense. Patience, tip. Again. Defense. Defense. And that's it. And this is how we play against Italy. This is what they did. So I tried to find some flaw in our blocking system, and I could see 2-man block like this, 2 guys like this. They spike high, the ball goes there, they cover, we come back. Again, ball in 4, we arrive there, 2-man block like this, perfectly. Again, high, strong, cover. Second time, third time, they spike strong, we take the ball, we have a high ball. We again spike high. They take the ball in defense, and again and again and again and again. And then they do the point. So you can imagine, even if you win the point, in the end, what goes through your mind is, fuck, man,
we have to do all this to win this point, even if you win it. So this is why it's important always to keep focus on the good solutions, because that way you will not give anything to your opponent. He will have to earn every single point. No errors, no blocks, no like non-patient solutions. So this is what puts a lot of pressure to the opponent when they play against you. Trener wskazuje tą akcję, że właśnie szuka takich akcji, żeby uniknąć tego, co było w tamtym roku na finałach, że chce, żeby nie robili błędów, żeby byli równo w bloku. Jak piłka przychodzi ileś razy na drugą stronę, na jedną, na drugą, na jedną, na drugą i po iluś tam sekundach wygrywa się taką akcję albo przegrywa, to człowiek myśli, nie, ile trzeba się napracować, żeby zdobyć punkt, ale na takim poziomie reprezentacyjnym, czy jeżeli chcesz wejść na poziom, grać w finałach, niestety trzeba się z takim czymś zderzyć i trzeba być na to gotowym. A tylko można to zrobić w taki sposób, grając inteligentnie, unikając błędów, unikając siatek, różnych rzeczy, które automatycznie skreślają nas i dają punkt przeciwnikowi. High ball, 3-man block, Bowie, Bieniu and Semen blocking. 3-man block. He worked the ball off the hands. We covered, and there it is. 1, 2, 3, 4 attacks. 4. Mieliśmy jeden z najwyższych bloków w kadrze. Bowie, Semen i Bieniu. Wystarczyło jedno zagranie na blok, bardzo inteligentne, odegranie piłki i stawiamy się w sytuacji, że mamy 4 ludzi w ataku, w kontrataku. So, let's say we play against a team who is, we want to serve strong to keep them off the net. And we do it. And they have to go with the high ball. So, other than ace or slash, that's the best solution. To put yourself or your team in a situation to do the break point with a 3-man block. That's the best, right? And then they do this. 1 time, 2 times, 3 times, 4 times. And then when you go to serve, what goes through your mind will be, well, in order for us to do the point, I have to risk more. So I have to serve stronger, I have to risk more line, I have to go with full power, and so on and so on and so on. And usually what happens is that the people are losing patience and they start searching for the powerful solutions, and then they get error. And when they start getting errors, little by little their performance go down. Because if they don't risk, we score. If they risk, we play patiently and we lose the point either way. So you see how much patience you have to have and keep your level of performance in order to play a team like that. So this is what I want we to become. Więc jeżeli znajdujemy się przeciwko zawodnikom, drużynie, która zagrywa tak mocno, a my przyjmujemy piłkę nad siebie i gramy tak inteligentnie, więc oni zaczynają za każdym następnym razem, jeżeli przegrywają taką akcję, zaczynają się zastanawiać, co zrobić lepiej, czy mocniej zagrać, jeszcze mocniej, do linii. Zaczynają się błędy i w taki sposób oni tracą cierpliwość. My chcemy być cierpliwi i właśnie w taki sposób rozwiązywać sytuację. I want the opponents, when they have to play against us, they have this feeling, oh, we have to play against Poland, man. They don't give anything like, you know, I want that. I want everybody, when they have to play against that, they're like, oh, they just in advance, they are like, I don't want to, oh. That's it. Tak Państwo zrozumieli, trener chce, żeby jeżeli ktoś gra przeciwko Polsce, to żeby takie były odczucia drużyny zawodników. O nie, znowu mamy grać przeciwko nim. Oni robią to dobrze, no nie, no jak... Żeby było pierwsze takie odczucie. Jeżeli oni już będą mieli pierwsze takie odczucie, to znaczy, że jest dobrze. We have Gregor. And this is a good attack. Greg didn't block so bad.
But as you can see, he went out like this, which is not bad, to cover his zone. But this is a good attack. This is a good solution. Mimo tego, że Grzesiek dobrze skoczył, to trener pokazuje teraz właśnie te dobre przykłady. Akurat ten dobry, co można zrobić i jak można zagrać. Again, Greg. Even though I said before it's not the best solution, it's one of the, let's say, situations that the attackers are using the most, where they don't want to risk. When they find themselves in not putting the ball on the ground, when it's important moment, when it's the transition that we have to put the ball on the ground, usually they are searching for that kind of solution because they don't feel safe. It's not simple, difficult ball to search the short diagonal because it's risky. It's not simple that the ball comes off the net, that you are searching for the right, for the line, searching for the right hand. It's not simple. So usually on a high level, high result, usually this is the solution that they are trying to do. And many times I saw important moments, long points, strong, searching for strong off the fingers in diagonal, on one side, defense, high ball, the same thing on the other side, and then once and twice and third time and fourth time. So it's one of the common solutions, and I cannot tell them, oh, I want you to risk on 23 all to go three-man block outside. It's just not, it's too risky, especially if they don't feel about it, like it. But this is not a bad attack, because if you can see, he spiked really high over the net. See? This is really high over the net. And I always tell them, don't search for the nails. Don't make me call challenge so that we see that he touched the ball. I want the guy who is like upstairs away, you know, at the last spectator near the toilet, that he sees that it was blocked out, if you know what I mean. So search for the palm. Don't search for because the nails, he can move just a little bit and it's blocked out. But if you search for the palm of the hand, it's still high, but mainly it's not so strong and it's more easier to do the block out. And this is good. This is, you see how high it is? Savitsky jumped more than Adamczyk here. But you see how much high it is? No mimo tego, że wcześniej trener nie był zadowolony z takich rozwiązań, żeby trafiać gdzieś tam po bloku, znaczy między blok, ale to był dobry atak, wysoki, który nie był ryzykowny, który przyniósł punkt. Okej, trener mówi, że jest dobry, ale koniec końców, jak są długie wymiany i są ważne punkty, trener woli, żeby to było coś takiego, niż żeby to było zamknięcie ataku, ale też mówi, żeby mówi zawodnikom nie szukać paznokci u tych blokujących, tylko żeby raczej szukać dłoni, bić bardzo wysoko, wtedy jest bardzo ciężko zablokować taką piłkę. No i oczywiście nie zamykać ataków. We use this exercise where we have to spike a high ball, and they have to, first attack must be the use of the block. So first attack, they have to roll the ball and try to get the cover. Okay, that was one of the exercises we worked on in this period. And I see that what they are trying to do is, first thing is, they are not jumping so high. They're jumping less. And then the elbow is low because they're trying to work it out from below. And that's the common error. I'm always trying to tell them, okay, I want you to jump as much as you can. Go with your elbow high and try to do it from above. Try to work it out high off the block from highest point. Angle is different. If you do it from below, they go with the hands like this. And if you do it from below,
the ball will bounce down, really difficult to cover. If you go from high, the ball will bounce higher, like this. You see? So it's easier to cover. I want that the cover, we have to cover around the 3-meter line. It's easier. If they have to spike in a way that the ball goes down and it's near the net, it's almost impossible to cover. So I want them to try to take the ball highest possible and try to work it out, not with, they have to be aggressive. Not the full power, obviously, but to try to work it out with a quick hand, with the high elbow, trying to do, and this is the great example of it. Semen is doing that good. W tym okresie robią takie ćwiczenie, w którym pierwsza piłka musi być nabita. Starają się chłopaki nabijać, musi być nabita na blok, chcą tego, ale od tego momentu zaczynają się najczęstsze błędy, czyli skakanie niżej, uginanie łokcia, chęć zaoszczędzenia wyskoku. Wszystko później to się przekłada na jakość i na samą technikę uderzenia. Więc trener zwraca uwagę na to, żeby była ręka wyprostowana, piłka złapana wysoko, żeby nie spadała nam blisko siatki. Stara się, żeby piłka wracała, rozmawia z zawodnikami, żeby piłka po nabiciu wracała w okolice 3 metra i żeby mogli konstruować dalej akcję. Więc mimo tego, że wszyscy wiedzą, że tam będzie 3, że on będzie musiał nabić, to wszyscy muszą zrobić swoją robotę w 100%. Nikt nie skacze niżej, nie może skakać niżej, nikt nie może łapać piłki niżej. Wszystko ma być wykonane tak, jak powiedzmy będzie wykonywane na meczu. 1, 2, 3, 4. Mamy nabitą piłkę, jest kontra, czy tam piłka wyasykurowana i mamy po raz kolejny mamy 4 ludzi w ataku. Byliśmy przed chwilą na highballu, a teraz przez jedno nabicie mamy 4 ludzi w ataku. Work it out outside of the 3-man block. This one is a little bit risky because it was really, this one is for challenge. But the idea was to try to search for the hands. For example, Polish team, our team is the one that using most of everybody else the taking off the hands with the high ball. I never saw anybody using it with that frequency like us. Germany yesterday, in the last 2 days, didn't do it once. And that's help. Because you know, even if you don't see them, because maybe you are watching the high ball who is coming from behind, but you know they are there. There is no discussion about it. You know that they will be there, their hands will be there. So it's easier for you to search for the hands. It's not easy to search because Bieniu yesterday took off his hands and the guy searched for the hands and spike out, if you remember. So, if you watch the game. So that's something that in these 2 games we played was helpful. And this was the attack for that kind of situation. I know there will be the hands over there and I'm searching for the block out in long diagonal. Ten atak był dość ryzykowny, ale w tym ataku widać było pomysł na to, że nie była piłka ściągnięta, że szukał... To jest piłka na challenge oczywiście, ale trener woli takie sytuacje niż te, które wcześniej oglądaliśmy. Też powiedział, że polska drużyna jest jedną z najbardziej, można powiedzieć, kombinujących w bloku, czyli chowamy ręce albo 1, albo 2, albo czasami skrajni. No, jesteśmy najbardziej kombinującymi w bloku, gdzie graliśmy z drużyną Niemiec, gdzie w ciągu 2 dni ani razu nie schowali rąk, nie kombinowali czegoś. Wiedzieli jako Polacy, że zawsze będą w 3 bardzo wysoko, równo. I grając przeciwko takiej drużynie wiesz, że jeżeli jest 3 wysoko, równo, żeby unikać właśnie takich zagrań, jak wcześniej pokazywaliśmy, żeby używać takich jak teraz. One of the solutions is semen, if you remember, and the one that we said there. Where is the problem with this attack? It's a good attack, I'm not saying. The problem is that if I see Artur and I want to play against him, I will put the guy outside of the court, really long. So it will not happen this because the guys were inside the court.
So they got, ball went over them. But if we play against, as I said, Leon, Leal, there are some guys who are searching for the hands that are really long, and they just put the guy outside and they will take it. So I'm not saying it's a bad solution, but if you have so many different solutions, meaning he can roll the ball outside, he can tip it, he can roll it, he can use the block, he can go strong off the fingers down the line, then it's also very difficult to prepare the tactique against that kind of player. Leal is one of the best players in the world with the high ball. Absolutely. But it's quite easy to put the block and defense because he's not tipping. And if he tips, the ball is quite easy to take. And it's mainly long off the fingers in a long diagonal, or line or long diagonal. So you just move your line of defense players a little bit behind. So it's very difficult to, and from time to time you take off your hands. So this is why I want them to try out situations that are different than this one. Zacznijmy od końca, że tryout to są próby tego, w jaki sposób mają szukać rozwiązań na highballu. Być może to był dobry atak, bo był skończony, ale jeżeli tylko w taki sposób będą atakowali, bardzo łatwo jest ustawić bloki i obronę pod takiego zawodnika. Dlatego też trener wymaga, żeby były inne rozwiązania. Tak jak powiedział, Leal czy Leon był jednym z najlepszych zawodników atakujących na highballu. Ale jeżeli zaatakują mocno i wysoko w dłonie, tak jak mówił trener, wychodzą piłki daleko, bardzo ciężko jest ich dostosować blok obronę do nich. Ale też tych rozwiązań, jak nie ma za dużo, to wtedy łatwiej jest tą obronę i blok ustawić. Jeżeli jest więcej odpowiedzi na właśnie takiego typu sytuacje, tym gorzej się przeciwko gra takiej drużynie. Short, just think about the middles, because we didn't speak about the middles. Szybko na temat środkowych. I insist that the middles has to be in the air while setter has the ball in his hands. Trener nalega na to, zaczynamy od środkowych, że trener nalega aż i wymaga, żeby środkowy był już w powietrzu, jak rozgrywający ma piłkę na rękach. Żeby już był w powietrzu. I'm talking about the primo tempo near. Mówimy o pierwszym tempie blisko. Nie jeśli chodzi o bazę 7 czy o shoota. Not the ball off the net. I też nie jak są piłki od siatki. So when the ball is near the net with nice parabola, with the possibility to have a positive or perfect reception, they have to be in the air already. With their velocity, they have to make the opponent's middle choose or to jump or to lose the point. Because if we are there, first of all, you are helping your setter giving you the ball because he can see you. He can see that you are there, so it's easier for him to give you the ball. Second thing, if the ball is not perfect or low, you are already there, so you can take it away fast. Third, you are robbing or you are stealing the time from the opponent's middle. Because if he's reading the time that he has to arrive with his hands, the ball has already went away. So if they are with the feet, when you stop and make a pause on your video and you see that the setter has the ball in his hands and he's still here, that's late. Now, I'm not saying they cannot put the ball on the ground either way. They can. But they will get the guy jumping, they will get the guy helping, so he will find himself almost with the 4 hands over there. They will wait because they can do that reacting after the set, and they can arrive to go a double left or right if the setter chooses to go front or back. So they will arrive everywhere. If you are there like this, and you're taking the ball fast, and you're scoring all the time, it puts the opponent's middle in the tough spot, because he's like, well, if I'm reading, I will not see the ball. So you make him, with your velocity, you are making him choose. So that's why I want them always to be there
fast. Yesterday, for example, Urbanović was coming late, which is unusual because he was the one of the guys who was usually always over there in the practice. But then in the game, yesterday wasn't. And what they did, they would just move a little bit with the middles near where he was, but never jumping. Never. And they were there. And that's why 2 times he get the ball and they jumped and they blocked him after, because he was late. And then Bieniu came in, he came faster, and then obviously Bieniu is Bieniu. He's one of the best attackers in the world in the middle, so they just jumped, and we had one-on-one in the endings of the tiebreak because of that. So that's why I want them always to be there and to arrive fast in order to give, to take the ball faster so the middle cannot react on time. Dlaczego trener chce, żeby środkowi byli tak szybko, żeby byli już w powietrzu, jak rozgrywający ma piłkę na rękach? 1, dlatego że stwarzają przewagę, łatwiej jest wystawić rozgrywającemu taką piłkę takiemu środkowemu. 2, wymusza na środkowych czy na całej linii blokujących, stwarza ogromne zagrożenie, gdzie jest znak zapytania, co się będzie działo. 2, jak jest piłka troszkę nawet źle wystawiona, jeżeli zawodnik środkowy jest w powietrzu, ma łatwiej, żeby tą piłkę nawet wepchnąć, nie wiem, coś z nią zrobić, niż jak jest spóźniony. No i 3, w momencie, gdy, jak mówił, jak zatrzymujecie Państwo pauzę, jak rozgrywający ma piłkę na rękach, a środkowy ma nogi na ziemi, w tym momencie też można łatwiej odczytać jego zamiary też całej linii atakujących, bo środkowy nie stwarza zagrożenia dla tamtych środkowych, jeżeli są w trybie czytania, czy tam w trybie read. Wtedy jest łatwiej nawet dołączyć, jeżeli chodzi o jednego skrzydłowego czy drugiego, do pomocy, do wybloku. Dlatego wymaga od nich tego, żeby byli szybko. Przykład tam z wczorajszego meczu, Urbanović nie był tak szybko jak zawsze w powietrzu, przez to środkowi niemieccy, czy tam środkowy niemiecki był w czytaniu i przez to go 2 razy wyblokował. W momencie, gdy był Bieniu, czy jak wszedł Bieniu, stwarzał to zagrożenie i na koniec tej breaka mieli piłki porozgrywane na pojedynczym bloku, więc dlatego taki jest powód, jeśli chodzi o środkowych, żeby wiadomo, że mogą skończyć piłkę środkowi, jeśli są spóźnieni, bo mamy też takich środkowych, ale chodzi o całą drużynę, żeby wymusić na przeciwnikach, żeby zrobili jakiś wybór. Jeżeli zrobią zły wybór, to będzie już dla nas, czyli dla drużyny atakującej będzie już na plus. This is late. To już jest spóźniony środkowy. To jest ten przykład właśnie. And you see, this guy jumped. So it is like we chose to jump with the middle, but he reacted after. If Greg in this position didn't give the ball to Bieniu, this guy would arrive to go to 2-man block left and right. Then Bieniu is Bieniu, he's 2 meters 10 and he can work the ball anyway. But ten środkowy skoczył do Bienia, mimo tego, że Bieniu był spóźniony, ale skoczył do niego po wystawie. Jeżeli Grzesiek by wystawił w prawo, w lewo, no to wiadomo, żeby to się skończyło podwójnym blokiem na prawym albo na lewym skrzydle, właśnie przez to, że Bieniu jest spóźniony. this is better. Tu już jest lepiej. Przepraszam Cię bardzo, czy moglibyśmy te 2 akcje obejrzeć? Ralenti? There is a question about to make those 2 actions ralenti. Bieniu and Greg are playing how many years together? A lot. And they are like one of the best tandems in like setter and middle. I saw this guy attacking from almost like a pipe, like almost from second line. So with 2 of them, I'm not going into it too much, if you know what I mean, because they are good at it. So I'm not even, my principle is that he's putting the ball on the ground, right? And the guys are jumping with him all the time. So yeah, he's trying to arrive faster, but anyway, he's taking off the attention of the middles either way. If he's late or if he's fast, it's always dangerous for the opponents, whether Poremba or Urbanović are not. They are not danger for the other side.
So I want them to arrive there and to make them dangerous. If they don't, they will just stay there waiting to go left and right. So, but you are right, the ball is off the net and Ten mówi, że trener ma rację, że ona była ta piłka od siatki, że być może powinien troszeczkę, nie musi być tak szybko, ale oni są akurat taką dwójką, że grają, sami wiemy, od iluś tam lat razem bardzo dobrze komponują się. Jeżeli chodzi o samo pytanie, to być może tak, powinien być, nie powinien być tak szybko. Tak jak był spóźniony, to nie było źle. Może tak. Ta druga akcja, tak jak trener powiedział, że okej, że musi być szybciej. Ta była, powiedzmy, eksklamatywa i niekoniecznie on musi być szybciej. Ale chodzi o sam pomysł tego, żeby środkowi stwarzali niebezpieczeństwo i żeby stwarzali, żeby zrobili tak, żeby środkowi tamtej drużyny cały czas byli gotowi na nich. Więc jeżeli chodzi o samo wykonanie techniczne, to rzeczywiście nie było jakoś tak, że może tam nie zwrócona była do końca uwaga. Bo jak wiemy, bieniu będzie niebezpieczeństwem z każdej odległości od siatki, w zależności od strefy, gdzie będzie, bo wiadomo, że jest jednym z najbardziej ofensywnych środkowych na świecie i przy nim będą się zatrzymywali, ale chce trener, żeby, jeżeli mówimy o Porębie czy o innych środkowych, żeby na nich wymusić to, żeby oni byli jak najszybciej. I cały czas gdzieś tam zwracają na to uwagę. as you can see, this is all the attacks with prima tempo near. I didn't save anything. I wouldn't put that as an example before. I just wanted to show you some examples of how I want them to be fast. This one maybe is also not perfect. It's transition, but it's not bad. So Poręba here has only, you see, only the time to do this. And yet, he managed to be in the air while the guy has the ball in the... To nie są wybrane akcje, tylko to są wszystkie pierwsze tempo blisko z iluś tam spotkań, to nie są żadne wybrane akcje. No i trener pokazuje, że właśnie była kontra i właśnie zmusza środkowych do tego, tak jak Poręba. Spadł, ale jeszcze zdążył być w powietrzu, jak rozgrywający miał piłkę na rękach i pokazuje i dobre przykłady, i złe przykłady. Czego od nich oczekuje? Być może to jest bardzo mała różnica, jeśli ogląda się to na wideo, ale to później w momencie, tak jak mówimy, jak robimy stop, czy oglądamy w ralenty, to wszystko wychodzi. Late. Block. Coach, but I have a question. Yeah. But in your opinion, the most important is the tempo when he jump, or because when we see the Bieniu, when he spike, the ball finish in last meters of opponent. When the spike, Poręba, Urbanovic, they close the shot. So it's about the high over the net, like Bieniu. For this reason, he's very good attacker because spike Yeah, of course. high and long, but Poręba always try to find the... That goes more to characteristics of an ability of the middle, the angles that he can use. Bieniu was always like that. I remember since we were playing against, when I was a coach of the national team, he was always searching to go over and searching for the 9 meter. Not much of the sharp angles. It was always like, you know, searching for the long and over the block. He's 2'9", he's jumping and he's really passing over the net really high. But that's, as I said, that's Bieniu. I cannot expect Poręba or Karol to have that kind of, I'm not saying they are not able to spike long, but they are maybe a little bit better in searching for the sharp angles than him, but the tempo for me is more important than the ability of them to go short or long. So I want them to be there in the air, as I said, because it's easier for the setter to give you the ball. I had troubles with the middles who were arriving late because I would be up, I would have the ball, and there was nobody there. I wouldn't see anything. I would just have to set the ball without anybody, you know. But if I had somebody who was already there, I would just leave it there, if you know what I mean. Ball is low, he's already here, so he can attack. If he goes up with the ball, with the low ball, he will find himself with the ball here. It's impossible to do anything. He's late, opponent's middle is jumping, and the ball is low. No chance of putting the ball on the ground.
If he's like this over here, he can anticipate it before. That's why it's important for him to come earlier. Not too early, obviously, because then there is no time. But to come earlier in order to play it before the opponent's middle makes the block. Rozmowa na temat, czy chodzi o prędkość, czy o możliwości, bo też każdy z środkowych ma swoje jakieś tam właściwości czy charakterystykę, że ci umiał bardziej zaginać, Bieniu atakuje dalej. Była rozmowa między panami, czy ważniejsza jest ta prędkość, czy umiejętność tego robienia, ale tak jak z tego, co usłyszeliśmy, że trener bez względu na środkowego wymaga od nich, żeby byli szybciej, żeby rozgrywający wiedział, gdzie ma wystawiać piłkę, do kogo. No i po raz kolejny mówimy o tym stwarzaniu zagrożenia dla przeciwnika. There you go. Tu jest już Bieniu w powietrzu. This is the one. For example, I would do this. I would choose the list of the attacks, and then I will choose this one. This would be my first. If I prepare the attacks of the middles, this would be my first attack. This is what I want. Tego co trener, to by był atak, który by był pierwszy na liście wybranych ataków. Teraz jest znaleziony, ale byłby na miejscu numer 1, jeśli chodzi o prędkość. Decided not to jump. He was in the read block. Po drugiej stronie Karol czeka. Bieniu, as you can see, you see how faster he is than in the game? O wiele szybciej teraz jest niż na meczu, a Karol zdecydował się poczekać na niego. Let's do it in the normal velocity. Read block, okay? It's already here. And he gets the ball. W normalnym tempie, jak to wygląda. Jak trener powiedział, no nie ma szans na to, że ciężko jest zablokować. This is what I want. I want them to be there, and then if he goes like a sharper angle, it's even better. But again, the tempo is more important than, because middles are attacking from all over the place. Often at move left, move right, transition, and it's difficult to say, okay, let's do the, usually position 4 is attacking from more or less 1.5 meters of the court. But middles are attacking sette, double chi, one, in, behind, you name it. And from all over the place. So it's difficult to say, okay, we will do the tactic for primo tempo. It's hard. So they have more ability from the middle of the net to go left and right. But if they are upstairs already, when the ball is inside the hands of the middle, then we have a much better chance of scoring. Czyli bez względu na bazę, na call, jak środkowi chodzą, bo sami wiecie, że zaczyna się od siódemki przez podwójny haczyk, in, x, bazę 2. Oni atakują na całej siatce, niż na przykład wiemy, że ten na lewym atakuje z lewego i to jest gdzieś powiedzmy metr, czy jakiś tam odcinek siatki. Środkowi atakują na większym tym odcinku i dlatego trener chce, żeby bez względu na to, jaka to by był call, czy był zamieniony, czy nie, żeby już byli w powietrzu, że to stwarza więcej możliwości dla środkowego. If you need questions. Yeah. To the beginning of the speech, when the players need to find some solution for the list, and on the practice, if you not record the practice, if you see that the player have some can choose some variation, but he chooses his favorite, and I don't know, have open lines by diagonal, get block or touch. So you tell the player, okay, why not choose the space there? Why you not choose? He said, oh no, it's impossible. I don't have angle or something. So how to tell the players? Sometimes players are, we can say, smarter than coach, and they all say, no, it's impossible. I don't have it. So excuses. Excuses. Then record the practice and show him. Make it like. You can make them. For example, Schalpuk is not using so much line, let's say, especially with the high ball. Usually he was in diagonal. That was it. I'm not saying he's not attacking ever, but let's say his favorite attack is in diagonal. Savitsky, the same. So I'm making them, okay, let's do the free attack. And I told them, okay, you two now, there is no block, there is no counting, there is no, 6 on 6, there is no game. It's only you, setter, and the ball.
So I want you to attack in the last stripe or the first stripe of Taraflex, which is like this, right? Down the line. This is your aim, so go there. Somebody else, okay. When you attack, for example, I always try to give them like the target, okay? Not like when you go to play a beach volleyball, you know, in the summer with your friends, then do whatever you want. You have fun. But now we don't have time for fun. Now we have to do the job. Now, let's say you attacking free attack, you are searching this area over here. And I would put or the ball or the chair or whatever. So they have to aim here. Second is here. Very simple. Usually the guys one-on-one are coming here for the ball or one-on-one, short diagonal, 90% of the time. This guy over here who is helping, and the ball is here, helping with quick primo tempo, doesn't have time to go out. Usually he will arrive here, maximum. Sometimes if the ball is so fast, he will just do this, just one step, because he doesn't have a time. So if you spike here, there is nobody there. I'm talking about the positive ball with the middle not arriving. So try it. When you go in diagonal, you search here. And this is the period where I had interesting discussion with two coaches in the US. We went to have a lunch. One was Karč Kirali. He's the national team coach of the women's volleyball, and John Sperot, who is a men's. So I had interesting question. I'm like, what is your relationship with error? How you manage the error of the player? Are you getting pissed? Are you trying to give him solution? Are you trying to... So they have different approaches. So John is like, well, I ignore it. I don't say anything. I don't want to point out that you miss. Like he knows already where he missed and he doesn't want to go there too much. He maybe will try to give him some solution. Maybe you want to try to do this or that. And Karč had a different approach, which I like better. And he said, well, you know, it's, if you want to work on something, like, for example, Šalpuk down the line or whoever in diagonal, it doesn't matter, you want to try to do that in practice, to try out. And there are exercises for that, you know, to do it. But once you start doing 6-on-6, nobody wants to lose, right? So you will try to avoid going and doing the risky situations, right? You will do usually this attack because you don't want to miss, right? And I like, well, that's great. But how can I put it in practice? What can I do with that kind of, right? You know? Because if you are trying out, sometimes you will miss. But if you miss and you think about it, then you will try to understand why are you missing. Is it because the elbow is too low? Is it because I didn't close the block, or the attack? Or it doesn't matter. But you're thinking about it, right? But then when you start 6-on-6, there is no tryouts anymore. You want to win. So I'm like, okay, tell me how you are managing that, how you are putting it into practice. And he's like, well, you can do it in the first part of the practice while you are warming up. So you are warming up with the free attack, with some exercises that it's okay, let's try to go with working the ball off the block. Let's say you have one-on-one. No, let's say you have to attack down the line and there is a block over there. So you have to go down the line. And you give them like a tool to try to do that. And I always tell them, you aim here. You aim here. There is one exercise that I like to do it as a warm-up exercise. And it's giving, okay, what do you want to work on? What type of attack you want to work on? You ask a player. And he's like, well, I want to try
high ball to spike on the right hand of the outside. Good, let's try it. And then you give the high ball. Everybody else do everything. His team will cover, somebody will set, and they will go and he will try his attack. On the other side, they know what he will do, right? Like we know sometimes what the opponent will do. So they know what we will do. And they will organize everything, like putting the guys over there and so on and so on. And he will try out. And you give him 2, 3, 4 balls to do that, right? So you put him in the situation to try out the things that he doesn't feel safe or he wants to work on it. Then they do the ball, they do the block, they do whatever, and they just develop the action. After that, this is how the action will start. He's working on his thing, everybody else is adapting. So this is how you will make him work on the thing that you want him to work on. For example, when I did this exercise, I'm like, Savitsky, you will do this. You will go out of the 3-man block and you will attack this ball like I want you to try to do it in practice. So there is no quick, there is super. So let's go. Super, I don't know how do you call this. Fast ball, but yeah. So it's not quick, okay? And then you put him in that situation that he will manage that kind of solution for him. So you make him think about, first of all, what does he want to work on? What do you want to work on? And then you will see. Or sometimes if you want to make some player do something, then you say, okay, you will now work, let's do this, and you will do it. So you have to be smart. Koncept rozmowy był taki, że panowie rozmawiają na temat, jak zmusić zawodników do danego, jak nawet się nie nagrywa treningu, do danego, nie wiem, kierunku, żeby go zmusić, żeby spróbował w jakiś sposób. No i trener mówi, że tak samo jak my żeśmy używali, jest ćwiczenie zwykłe, takie jak na rozgrzewce, wolny atak, czy się ustawia krzesło, piłkę, czy roller, czy cokolwiek, żeby kazać mu atakować tam albo atakować tu, ale jest też takie ćwiczenie, które też robiliśmy w klubie, które się nazywa z trenerem, to są te tryouty, gdzie są 2 szóstki i zawodnik mówi, na przykład dostaje 2, 3, 4 piłki i mówi tak, co chcesz atakować? Nie wiem, chcę 2 highbole na przykład, ale 2 highbole z lewej strony na przykład, albo 2 highbole z prawej strony, albo nie wiem, ekslamatywę, ale chcę popracować, że tam highbola, chcę zaatakować w prawą rękę, ale 2 szóstki stoją na boisku, on atakuje, ale później akcja się dzieje dalej i tak jakby to jest w szóstkach, to nie jest tak, że to jest na blokerze czy na czymś tam, tylko na żywym organizmie i jest kolejna próba. Następny jest z drugiej strony też, nie wiem, Zieliński, co chcesz spróbować? Nie wiem, chcę quick, ale chcę quick powiedzmy na overload 4, żeby środkowy prawie był i chcę z nimi spróbować poatakować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I środkowi tak samo, czy atakujący, czy przyjmujący i w taki sposób właśnie trener aż wymusza na zawodnikach, na przykład jeśli on coś widzi, ale jeżeli zawodnicy też mają głos, bo się czują dzisiaj akurat albo chcą potrenować sobie, nie wiem, R2, ekslamatywę, ale żeby piłka była bardziej spokojna, nie żeby ona była szybka, tylko spokojniejsza, mimo tego, że może się spodziewać 2 czy 3 bloku, czy trójbloku, to w tym momencie tak wygląda ten trening, tak wygląda to ćwiczenie, poświęca się na to ileś tam czasu, ale obydwie szóstki są zaangażowane w to ćwiczenie.